Good afternoon, dear ladies and gentlemen, candidates. I hereby open the combined public sitting of the examinations committees for computer science and engineering, business and information systems, embedded systems, and industrial and applied mathematics. A warm welcome on both the Department of Mathematics and Computer Science and the Eindhoven University of Technology at this graduation event. My name is Jacob de Vlieg, I'm the Dean of the department, and this graduation event will be done in English, and at least for most part of it. We are an international organization, and some of the individuals present today don't understand Dutch. So thank you for your understanding. As a Department of Mathematics and Computer Science, we are very proud that several of our students will get a degree of Master of Science today. We believe we offered a rich variety of high-quality courses and challenging graduation projects, sometimes in close collaboration with industry. All programs and projects are supervised by very knowledgeable teachers, and maybe even much more important than that, very motivated teachers. Candidates, I sincerely hope that you enjoyed our university and our challenging educational programs in terms of science and technology. Yes? You did? Good. Excellent. However, I also hope that our educational programs also help you to develop yourself as persons in every aspect of your life. The impact of digitalization and big data on the economy and society is enormous. We live in one of the most exciting times in the history of science, and the potential role of mathematics and computer science is bigger than ever. And these fast developments are providing many good opportunities, however, might also lead to risks and uncertainties in this era of big data. As a department, we have the responsibility to develop new talent. Talent that understands the many scientific and technological opportunities that digitalization and big data can offer to the world. But also scientists with an eye for the potential risks associated with these developments, privacy risk, etc. In fact, we need the sharpest minds in the field of mathematics, computer science and data science to develop both a strong economy, but also a sustainable and safe society. Ladies and gentlemen, Masters of Science graduates, the Examination Committee for Computer Science and Engineering has assessed the work of the following candidates: David Duwaar, K.K. Tam, Jasper Selman, François van der Ven, Bart van Wezel. The Examination Committee for Business and Information Systems has assessed the work of the following candidates: Rick van Balkom, Roy Hanen, Gerkili Horvat, Kay Lucas, Mark Hesselbert en Constantin Triantos. The Examination Committee for Embedded Systems has assessed the work of the following candidates: Xiong Liu, Yu Yi Wang and Peter Nijholt. Now that's at least a much more easy name to pronounce. And the Examination Committee for Industrial and Applied Mathematics has assessed the work of the following candidate, only one today, Yengying Si. And apologies that I did not pronounce your name entirely correct, or maybe even wrong, but you know who you are, more or less. Candidates, Master of Science, you all have passed your examinations and therefore soon have conferred your degrees. This degree entitles you to use the title Master of Science and Ingenieur. Professor De Bra or Dr. Lutink, I don't know who will be the first. You will be the first. May I invite you to this platform and to acquit yourself of the duties entrusted to you.
Alsjeblieft. Beste Kaka. Het is alweer even geleden dat je je afstudeervoordracht hebt gehouden. Daarna ben je namelijk met je ouders en je zus op reis gegaan naar China, waar je roots liggen. En ik hoop dat je daar hebt genoten van een aangename en welverdiende vakantie. Je hebt in ieder geval kunnen genieten van een prima afstudeerresultaat en het behalen van de titel van Master in Computer Science and Engineering, waarvan ik je zojuist het bewijs heb overhandigd. Aan mij nu nog de taak om te vertellen hoe dit tot stand gekomen is. Je hebt je afstudeerproject uitgevoerd bij TNO op de Automotive Campus in Helmond. En TNO houdt zich daar onder andere bezig met het ontwikkelen van technologie die het mogelijk maakt om vrachtwagens gecoördineerd te laten rijden. De langetermijnvisie is dat vrachtwagens op de snelweg een zogenaamd peloton vormen. De voorste vrachtwagen wordt daarbij nog werkelijk door een chauffeur bestuurd, maar de vrachtwagens daarachter volgen autonoom door middel van gekoppelde cruise controls. Dit heeft natuurlijk allerlei voordelen. Het levert tijdswinst op, omdat de chauffeurs van de volgende vrachtwagens een dutje kunnen doen, terwijl de vrachtwagen wel op weg is naar zijn bestemming. Het levert ook een kostenbesparing op en een verminderde milieubelasting, want vrachtwagens kunnen dichter op elkaar rijden, verbruiken minder brandstof, stoten minder uitlaatgassen uit. Het is bij dit soort technologie natuurlijk wel van het grootste belang dat ze uiterst betrouwbaar is. We kunnen niet hebben dat een autonoom sturende vrachtwagen verkeerd of te laat reageert op iets wat zijn voorganger doet, want dan heb je vrijwel meteen een ernstig ongeluk. TNO moet daarom technologie afleveren van de hoogste mogelijke kwaliteit en beseft dat de toepassing van formele analysetechnieken bij die ontwikkeling van die technologie een must is. Het was jouw taak om te laten zien hoe formele analysetechnieken zouden kunnen worden ingezet bij de ontwikkeling van nieuw toe te voegen component van het truck platooning systeem. We hebben in dit project weer eens gezien dat het van groot belang is het juiste abstractieniveau te vinden. Daar had jij met name in het begin van het project moeite mee. Vooral ook omdat de TNO-afdeling waar je terecht kwam zich vooral richt op allerlei details met betrekking tot de interpretatie van radarbeelden en dergelijke. Terwijl die voor de beoogde analyse niet belangrijk waren. Maar uiteindelijk heb je een goed abstractieniveau gevonden en een analyse kunnen doen. Daarbij zijn inconsistenties aan het licht gekomen tussen de informeel gestelde functionele eisen en de beschikbare prototypemodellen. TNO ziet daardoor nu nog meer het belang van het toepassen van formele analysetechnieken in en wil er ook mee verder. Je bent door voor een extern project te kiezen nadrukkelijk buiten je comfortzone gestapt. Ik denk dat je daar zo gedurende het project wel eens spijt van hebt gehad. Je kwam terecht in een omgeving die in eerste instantie niet heel goed begreep wat jouw doel was en welke informatie je daarbij moest hebben. Arash, je begeleider bij TNO, vertelde me bijvoorbeeld dat je bij binnenkomst meteen werd gevraagd voor een of ander experiment met een fiets of motor. Je werd daarvoor bij uitstek geschikt geacht, omdat je vanwege je postuur niet al te veel invloed zou hebben op het vehikel. Om duidelijk te maken waar je echt voor kwam, moest je veel zelfinitiatief nemen, veel doorvragen, sterk in je schoenen staan. En dat is je gelukt. En ik denk dat je daarbij, behalve over de toepassing van formele analyse en truck platooning, ook het nodige hebt bijgeleerd op het gebied van professionele vaardigheden. Kaka, van harte gefeliciteerd. Heel veel succes in je verdere carrière. En ik geloof dat ik je nu ook nog een presentje mag geven. Succes. Congratulations. Thank you. All right. Derek, today I'm going to read some words from your primary supervisor, Massimiliano De Leoni, who could unfortunately not make it today. So these are his words to you. Derek, congratulations for a successful completion of your university studies. I'm sincerely sorry not to be present in person at your graduation ceremony, but I had scheduled an academic visit abroad for a few months ago, and I could not move it earlier or later. I have asked Felix to replace me because I cannot think of anyone better. It was your co-supervisor, and he has spent quite some time to work with you. I'm personally glad that you decided to share the last part of your study trajectory with me. In your master project, you applied process mining on a case study with QPR, a Finnish software house. And the case study was much more challenging than I initially thought. The dataset was very large and showed heterogeneous behavioral profiles and significant concept drifts. While conducting the case study, you clearly showed strong analytical and technical skills, which made it possible for you
to overtake the complexity and produce results which the company was very satisfied with. To answer the stakeholders' research question, you also have provided a contribution to the research in the field of process mining by making conformance checking more user-friendly. I think you're such a valid person that, as you know, we wanted to offer you a PhD position in collaboration with an external partner. Unfortunately, this did not go through, but these are not the reasons that you have to, not because of you. I think you still need to be proud of yourself and of what you have achieved in your project. I'm confident that you will have a prosperous career in front of you, and I heard you already have obtained a traineeship. So congratulations again. Thank you. Dear Roy, congratulations. It was a pleasure to guide your project. You were quite an unusual student in many good ways. I learned about you when you first took web information trivial class, and you did a group project and it went very well. And I was pleased that you approached our group later on to do seminar in data mining and to do a project in data mining. And it was an easy path for you, but I hope it was a very enjoyable path, and it resulted in a very nice outcome. So I need to mention that Roy comes from military, and it was a challenge for him to complete his studies on time and do a project on time, and you succeeded very well. And if Roy is a representative of military, I would say we would like to have many more students like him in our program. He is very disciplined, bright student, hardworking, goal-oriented, result-oriented, and it showed during his progress. You were challenged by many aspects of your project, but first I need to tell what it is about, and perhaps I can do it through a small quiz. So if I would walk and step with my toga, Roy would be the best person in the room to tell what would happen next. So namely, he would say how long I would fly and where I would land and how many seconds it would take. Well, in reality, Roy was interested in much more serious and relevant applications, so he was modeling the trajectory of the planes during the final approach, which is a challenging problem and a highly relevant one. So our world becomes more and more interconnected. We have more and more busy airports like Schiphol. And Roy studied how to model with flying profiles such that the capacity of throughput of airports would become much higher. And in the beginning, you're very enthusiastic, and you thought, okay, well, I took already a data mining class, I did data mining seminar, I studied a little bit of literature, so let's take some libraries and then crack this problem. You realized quite soon that, well, the problem is challenging. It doesn't allow you to take an off-the-shelf tool, get the data, apply the tool, get the model, and then you're done. And I'm very happy that you were not demotivated by this fact, but it actually encouraged you to take an extra class, an extra MOOC course, and then you followed Foundations of Data Mining course, which got you, well, so to speak, up to speed, and then you could progress better and better, and at the end, it was a nice result. Perhaps another interesting addition, if you look into lots of data mining research, people aim at building models which are optimized for average behavior. So for instance, data mining is used to optimize search engine behavior or recommender system behavior, all kind of other applications where you aim for, let's say, average revenue or gains or profits. But you can imagine when you think about medical applications or applications like Roy was working on, so it's not sufficient to have a good model which predicts on average well,
but for every single case, it should give good predictions with some guarantees. So if you have 1,000 flights, it's not sufficient for you to have a model which would generate nice output for, let's say, 950 flights, and for other 50 flights, who knows what happens. So this was another serious challenge for you, and I think you tackled it well. You didn't get a final solution in this regard, but you really realized what it takes to go that path, and I think you provided very nice insights for the company how to move on and how to proceed. So once again, congratulations and good luck with your follow-up career steps. And once again, I hope you enjoyed this years at university, and you might recommend your colleagues to follow your path. Thank you. Thank you. Sergey, congratulations. Here's your diploma. I was told diploma inside, but you should check. We've known each other for about a year. Now it's the first time it's my turn to get nervous. Congratulations with a nice achievement. The title of your work is Efficient Deployment, I hope it's behind me, Efficient Deployment of Stream-Based Distributed System on the Cloud Infrastructure. It sounds complex. I think the task was even more complex than it sounds, because effectively we ask you to do something nice. And we keep changing definition of nice, so it took us almost 2 months to understand that the final goal would be to ask you to look at a complex system consisting of many interconnected components that are geographically distributed, and find a way to place them around the world in different services in such a way that they perform yet they're cost effective. And although we look at solution from different angles, you were the first one who succeeded in doing it in a scientific way. And for this, we're very grateful. I ask our colleagues to look back at our experience and tell me what first thing that comes to mind when they think about you. And actually 4 words consistently came up. It's smart, confident, smiley, and positive. Except for this one time when you got frustrated with a puzzle with dice. You remember it took you quite a while to solve it, although I'm not the one to talk about it because I still don't know the solution. Using last couple of seconds of being your supervisor, one thing that I wanted to say is that sometimes better is the enemy of good. Although I do agree with your position that quite often good should be better than just good enough. Congratulations again, and here's a small present for you. Ingenieur Duar, beste David, alvast uw diploma. Dank u wel. Gefeliciteerd. Dank je. I'll do the speech in Dutch, since that's how we communicate it mostly. At least I try to approximate that. Beste David, je komt nu echt uit een familie van ingenieurs. Je hebt via je eigen connecties een opdracht geregeld bij Philips. En het ging over business rules. En ik begrijp tot op de dag van vandaag nog steeds niet waarom het business rules heet. Want volgens mij hebben ze niet zo heel veel met business te maken. Maar je hebt gewerkt aan het probleem dat programmeurs altijd worden ingeschakeld om regels te programmeren voor eindgebruikers, zoals wanneer we onze mobiel gebruiken. En dan heb je zo'n applicatie die heet Google Fit. Behalve die enkele rijke mensen die een iPhone gebruiken, die hebben dat niet, die hebben weer iets anders. En die Google Fit die vertelt je op een gegeven moment gedurende de dag van goal, ja, je hebt je doel bereikt.
60 minuten bewegen is dat in mijn geval, geloof ik. En nou, de regel die bepaalt dat na 60 minuten bewegen je een boodschap krijgt om je te feliciteren dat je genoeg bewogen hebt. Dat is een business rule. Die business rules die schrijven, dat lijkt erg moeilijk te zijn. Daarom doen programmeurs dat meestal. En ja, je hebt gewerkt aan een auteursomgeving om te kijken of de domein-expert, dus degene die bepaalt dat genoeg bewegen moet beloond worden met een boodschap, of die regel niet gewoon zelf kunnen schrijven. Ik heb daarbij zo'n beetje een visioen van de programmeur, die is zoals de houthakker die op een dikke tak zit en die begint door te zagen langs de kant van de stam. Want je gaat als informaticus het werk van de informatici door anderen, door leken laten doen. En denk van, dat is niet zo'n geweldig goed idee. Maar uiteindelijk blijkt dat het schrijven van die business rules een beetje vergelijkbaar is met het vertalen van een vraag in natuurlijke taal naar een database query. En dat is iets dat ik altijd zelf beschrijf als great fun. Maar de studenten zijn het daar meestal niet mee eens en hebben daar ook grote moeite mee. Dus als we dat als informaticus dan niet meer hoeven te doen, omdat een leek dat dan kan met jouw tool, dan zijn ook de informatici blij. Nou, het klinkt ongelooflijk, maar waar, want jij hebt zo'n tool gemaakt. Alleen, ja, sommige aspecten van die business rules lijken toch een beetje lastig te zijn. Bijvoorbeeld, heb ik de afgelopen 3 dagen 60 minuten beweging gehad? Dan komt meteen het probleem van, wat betekent dat de afgelopen 3 dagen? En je hebt dat probleem langdurig eigenlijk bestudeerd om te kijken van wat moet je daarvoor ingeven? Wat zijn de laatste 3 dagen? Is dat 3 keer 24 uur? Of kijken we daarvoor naar de kalender? Het is niet altijd vanzelfsprekend. Jij hebt dat uiteindelijk opgelost en mensen kunnen dat dan ook gedeeltelijk zelf gaan definiëren. Dus als ik de laatste week bijvoorbeeld 2 keer per dag mijn tanden heb gepoetst, dan zou ik een boodschap kunnen krijgen. Waar we nog niet aan toe zijn gekomen, dus dat hoor je nu voor het eerst, is dat het kan gebeuren, in jouw geval bijvoorbeeld als je straks je diploma gaat vieren, dan kan het gebeuren dat je net na middernacht thuis komt. En jouw tweede tandenpoetsbeurt van vandaag is eigenlijk morgen. Moet je dan na een week nog steeds beloond worden of niet? Telt dat nog als voor vandaag of niet? Het is een moeilijk probleem. En dus of leken dat echt gaan kunnen programmeren, dat moet ik nog zien gebeuren. Maar je hebt in elk geval de eerste aanzet daartoe gegeven. Philips is helemaal blij. Wij ook blij, want we kunnen jou met een diploma blij maken. Jouw familie in de zaal ongetwijfeld ook. Weer een ingenieur bij in de familie. Rest mij niks anders meer dan jou. Ja, ik noem dit altijd de mystery gift, maar je hebt het van je broer al gezien, dus het is voor jou geen mysterie meer, maar misschien nog wel voor de anderen die gaan afstuderen. Alsjeblieft, het ga je goed. Jasper, proficiat. Dankjewel. Ja, geachte ingenieur, beste Jasper, daar staan we dan. En dan heeft Paul net een heel verhaal gehouden over hoe belangrijk business rules zijn. En dan had ik een heel mooie speech gemaakt, maar... Ja, want wat heb jij namelijk gedaan als informaticus? Want het is natuurlijk heel mooi dat we business rules kunnen maken met plaatjes. En dat we die bij elkaar kunnen schuiven. En dat we dan weten dat we 2 keer per dag onze tanden hebben gepoetst en een uur hebben bewogen vandaag. Maar Jasper is afgestudeerd bij een bedrijf, MagnaView. En ja, voor zowel Jasper als voor mij als voor MagnaView was dat afstuderen eigenlijk een belangrijke mijlpaal. En wat doet MagnaView namelijk? MagnaView maakt plaatjes. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht, maar dat doen ze. En dat doen ze heel wat jaren, heel succesvol. En MagnaView probeert ook al een heel wat jaren iets te doen, dat heet process mining. Dan proberen we aan de hand van, wat doen mensen nou echt? Poetsen ze 2 keer per dag hun tanden of niet? Proberen we daar een model van te maken. Of een verzameling regels, zoals de spreker hiervoor al uitlegde. Dat is echter alleen nooit van de grond gekomen bij MagnaView. Dat is eigenlijk nooit gelukt. En alle afstudeerders die ik mede heb begeleid bij dat bedrijf, en die nu als medewerkers van dat bedrijf op de tribune zitten, is het eigenlijk ook niet gelukt.
Dus wat ben jij gaan doen? Jij bent verstandig geweest. Je zegt, ik ga niet weer process mining proberen. Ik ga mij nou eens kijken naar die regels. En eens kijken, als we nou die regels hebben, houdt iedereen zich er wel aan? Heeft iedereen zich wel aan 2 keer per dag tanden poetsen gehouden? En heeft iedereen wel meer dan 60 minuten bewogen? En die vragen die kun je vele malen complexer maken. En daar kun je dan leuke dingen aan toevoegen. Zo van, wat kan ik nou het beste doen om ervoor te zorgen dat ik straks aan die regels voldoe? Nou, bij tandenpoetsen is dat duidelijk. Je moet je tanden poetsen. Maar het heeft bijvoorbeeld niet zoveel zin om 's morgens om 8 uur 2 keer je tanden te poetsen. En dan te zeggen, voldaan aan deze regel. Dus er zit meer achter. We noemen dat conformance checking. Het kwam ook al in een eerdere presentatie terug. Je bent aan het vergelijken gegaan van regels met gedrag. En daar bleek MagnaView eigenlijk best wel goed voor te zijn. Ze hebben ook een tool waarin je regels kunt definiëren door een programmeur die ze netjes codeert, dus niet tekent. Ze hebben de data kunnen ze analyseren, daar kunnen ze allemaal mooie plaatjes van maken. Dus jouw afstuderen was eigenlijk heel succesvol binnen MagnaView. Maar waarom is het dan toch een mijlpaal? Nou, MagnaView is inmiddels gefuseerd. MagnaView is gefuseerd met Process Gold. Process Gold is een process mining bedrijf, dus MagnaView doet nu process mining. Het heet ook geen MagnaView meer, wat betekent dat jij de laatste afstudeerder bij MagnaView was. En dat is natuurlijk een mijlpaal. En MagnaView doet nu process mining, want ze hebben een fusie met een process mining bedrijf, dus bij deze, die mijlpaal hebben ze ook gehaald. Het is ook een mijlpaal voor mij, want volgens mij ben je de 5e van mijn afstudeerders die blijft hangen bij MagnaView, als het er niet meer zijn. Dus ook voor mij is het een mijlpaal. En ik denk dat ik dan ook wil afsluiten met deze mijlpaal. En in tegenstelling tot de vorige spreker die wel uitlegt dat het iets is, maar niet wat het is. De bedoeling hiervan, beste ingenieurs, want daar kom je niet achter als je dat niet verteld wordt. De bedoeling is dat je deze koker eruit haalt. Daarin kun je je diploma opgerold, opvouwen, erin stoppen en weer terugstoppen. En zo kun je je diploma bewaren met deze mooie mijlpaal op je bureau. Jasper, Beste François en familie van François, gefeliciteerd met deze diploma. De onderwerp waar je mee bezig bent gehouden was Real-Time 3D Environmental Mapping, Occlusion and Collision in Augmented Reality. Niemand weet wat dat is, dus ik zal het proberen uit te leggen dingen die we wel van weten. Stel dat we een Pokémon Go willen spelen. Iedereen weet wat Pokémon Go is. En wat we proberen te doen is een 3D-omgeving te creëren met onze iPhone. Waarom willen we dat doen? Omdat we dan veel realistische Pokémon Go's kunnen spelen. Daar zie ik een lege stoel. En niemand weet in onze Pokémon Go dat het een lege stoel is. Met een 3D environmental mapping kunnen we begrijpen dat het een lege stoel is. En daar kunnen we ons Pokémon Go Pokémon instoppen en dan kunnen we van die lege stoel uit schieten met een balletje. En als er toevallig een echte bal van het publiek naar die lege stoel wordt gegooid, dan weten we dat ook. Dus die virtuele bal en die echte bal die kunnen elkaar raken en dan kunnen we veel realistische spelletjes maken. François die heeft een stapje gemaakt in die richting door omgevingen in real-time te scannen, dat in je programmatuur te stoppen en daardoor kunnen we de virtuele wereld met de echte wereld gaan combineren. En dat is eigenlijk wat deze lange titel eigenlijk voorstelt, zodat we een simulatie wat draait in een digitale apparaat zoals een computer kunnen koppelen aan de echte wereld. En dit heeft ongelooflijk veel toepassingen. Niet alleen in de game-industrie, maar in de medische industrie. In allerlei industrieën, segmenten die belangrijk zijn.
En François die heeft daar een stapje in gemaakt. Maar wij kennen elkaar bijna 2 jaar. Sinds je mijn vak in virtual environments hebt genomen. En de leukste met onze samenwerking wat ik het leukst vind, is dat ik nooit wist hoe ik jou moest noemen. Ben je een fulltime student? Een parttime student? Een parttime employee van start-ups die hij heeft opgestart? Of een fulltime employee van start-ups die hij heeft opgestart? François die is in staat geweest om dat te combineren met zijn studie als fulltime student. En hij schipperde daartussen en uiteindelijk heeft hij een geweldige stuk werk afgeleverd, terwijl hij nog steeds bezig was om nieuwe start-ups te maken. En dat vind ik ontzettend knap. Dus nogmaals gefeliciteerd. En ik moest dit uitreiken. Oh ja, we weten wat dit is. Sorry. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dank u. Zo. Geachte ingenieur Van Wezel, beste Bart, hartelijk gefeliciteerd met het behalen van de ingenieurstitel. Ik was je begeleider afgelopen jaar en dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Je hebt je afstudeerwerk gedaan bij RIVM. Nou, voor mij is RIVM een soort smulpaleis. Ik probeer datavisualisatie te doen en dan zijn er 2 dingen belangrijk. Ingewikkelde datasets en experts die behoefte hebben aan inzicht. RIVM heeft ze allebei en heel veel ervan. Dus ze benaderen me, ze hadden interesse. Epidemiologie is heel belangrijk daar. Dus ik hoopte een goede student te vinden, snel te vinden en dat hij een prachtig stuk werk zou verrichten. Nou, dat is allemaal uitgekomen. Jouw project in concreto ging, dat kun je niet aan de titel aflezen, maar het ging eigenlijk over baarmoederhalskanker. Ja? Vaccinatie en baarmoederhalskanker. Als leek denk je van simpel, je vaccineert een meisje en klaar. Nou, in de werkelijkheid is dat allemaal stukken ingewikkelder. Virussen voor baarmoederhalskanker die komen bijvoorbeeld in een stuk of 50 verschillende smaken voor. En onderdrukking van de een kan zorgen voor een opleving in de ander. En de een is veel gevaarlijker dan de ander, dus ja, het is wel belangrijk om inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt. RIVM heeft heel veel metingen gedaan aan meisjes, ook over de tijd. En de uitdaging aan Bart was van probeer daar inzicht in te krijgen. Nou, Bart die maakte meteen eigenlijk al een vliegende start. Binnen de kortste keer liet hij een heleboel verschillende soorten visualisaties zien. Een heleboel daarvan bleken absoluut niet te werken. Mooi, dat is heel nuttig. Dan kunnen we dat terzijde schuiven. Maar hij selecteerde ook een paar die wel werkten. Combineerde die tot een hele mooie interface. Dit is alleen nog maar een stukje van de interface, maar wel het belangrijkste stuk. Waarin je iets kunt zien over de combinatie van die virussen. Is het onverwacht dat ze voorkomen of is het juist volgens de verwachting op basis van vaccinatie? Nou, je begeleider bij RIVM, Loes Soetens en ik hebben het afgelopen jaar met heel veel plezier begeleid. Dat eigenlijk precies de perfecte kwaliteiten voor dit project. Je bent enorm handig, heel snel en je probeert voortdurend nieuwe dingen uit. Dat is heel belangrijk, want op papier kan het er prachtig uitzien, maar je moet het echt aan de eindgebruikers laten zien om te begrijpen of het zin heeft of niet. Die samenwerking met eindgebruikers ging ook perfect. Ik hoorde van Loes dat ze regelmatig verrast was dat je plotseling weer allemaal nieuwe contacten had gelegd van mensen die zij geen eens kenden. Die klanten die waren uiteindelijk heel erg enthousiast over het werk wat je gedaan had en konden dat heel goed gebruiken. Ook ja, de persoonlijke samenwerking liep allemaal prima. Elke week hadden we een uitstekende sessie. Hele leuke discussies over wat wel en niet werkte. Commentaar op je werk. Nou, dat ging altijd prima. En ik was altijd blij verrast als ik dan
de week daarna weer zag dat je dat had opgepikt en nog 5 slagen aan had toegevoegd. Dus Bart, ik denk dat je met jouw karakter en capaciteiten nog heel ver gaat komen. En mede namens Loes wens ik je heel veel succes. Nu krijg je nog dit intrigerende object van mij. Collega Van Dongen heeft al uitgelegd waar het voor dient. Maar ik denk dat er nog een functie is van als je hem zo eruit haalt, dan kun je hier een hele mooie vuurpijl insteken en vieren. Bart, hartelijk gefeliciteerd. Dear Kai, dear family of Kai, let me first congratulate you on your thesis and point out that this was a special thesis because it was awarded cum laude, that means with excellence, so with honors, because he passed his courses very well and he also got a 9 on his final thesis. The picture doesn't tell much about his work, but it shows it's the right person. Now, I met this person, well, I very much noticed this person first when he came to me and said, well, I did my undergrad in math and computer science, and now I'm doing the computer science track, but I'm actually also very much interested in mathematics. How about I substitute this somewhat easier course for computer science with this harder course in math and computer science, which contains everything else? I was like, well, if you want to, be welcome. And yes, he did very well in that course. So there was the coding theory and cryptography course at that point. And then he went on to study more cryptography and did well. And at some point he came to me saying, hey, I would like to do my final project, which is nice. I mean, if a good student comes and says, I want to do a final project, always open for that. Except for the type of cryptography he wanted to do is something we don't actually have here in Eindhoven. So inside cryptography, so that's the area of science which makes your internet browsing, your online banking, your chip cards more secure. So we are the ones who ensure that a hacker can't easily see what you're doing. So we are protecting this. We're also analyzing how much somebody else can see. But there are different parts of this, and we are very good at some part. And he decided that he wanted to learn more about another part because we didn't offer it so much. But luckily, part of this is he is a Kerkhoff student, so that means he's studying in Eindhoven and in Nijmegen. It's a joint study program we've been setting up. When he started, was also Twente still involved. And a colleague of mine in Nijmegen is Johan Damen, who is an expert in this area, namely symmetric cryptography. And Johan was willing to supervise Kai doing his master thesis. And you went on to do both analysis, so figuring out how much we can break, and constructive work on 2 areas which are currently hot topics in research. So one is currently an ongoing competition where you managed to scratch one of the candidates. Now, other people were also scratching it and not liking it so much. So all in all, this candidate got removed from the competition. So it's also good if something gets broken, gets removed, because more strong stuff stays. And the other part is Johan involved you in a new research project in which Kay helped to make the system more secure. So, all in all, great move for a beginning student. Johan really told me that he wanted to keep you, and you said, well, maybe academia is not the right thing. We still think that maybe after some time out there, you come back, so you're still welcome. And with this, I should close and give you something to hold your diploma. Congratulations. Goed. Dus Mark, ik zat een beetje onhandig daar. Je hebt gewerkt aan een project bij de faculteit BMT, Biomedische Technologie. En wel aan het visualiseren van MRI-scans van hersenen. En deze visualisaties kunnen laten zien welke delen van de grijze stof met elkaar verbonden zijn. Een bestaande methode daarvoor was door jouw begeleidster bij BMT, Dr. Neda Sespassion, verbeterd.
Echter, het algoritme was heel duur om uit te voeren. En, de vraag aan jou was dan ook om dit versneld te implementeren op de GPU. Het was makkelijker gezegd dan gedaan. Het nieuwe algoritme was wiskundig gezien erg lastig. Ja, ik zie een diepe zucht daar. Het ging ver voorbij de standaard wiskunde die een informatica-student beheerst. Je hebt het allemaal onder de knie gekregen en zelfs nog een uitbreiding gemaakt aan het algoritme. Dat was knap werk. Je hebt dit alles ook heel zelfstandig gedaan. Aan het eind heb ik gezegd, misschien zelfs een beetje te zelfstandig. Je had met wat meer terugkoppeling, misschien naar jouw begeleiders bij informatica. Dat was naast mij ook André Jelba. Soms wat efficiënter kunnen werken, maar het feit is dat je al de problemen zelf hebt opgelost. Je bent daarnaast ook een uitstekend schrijver die beknopt en helder informatie kan overbrengen. Ik heb me laten vertellen dat er 2 publicaties op de rol staan waarbij jouw werk een rol gaat spelen, en met name ook jouw verslag natuurlijk. Maar naast die schriftelijke rapportage vragen we van studenten ook een presentatie. En je hebt dit 2 maal gedaan, een tussentijdse presentatie, en dat was eerlijk gezegd een van de beste presentaties die ik ooit heb gezien door een afstudeerder. Dat is echt heel goed gedaan. Er schiep hoge verwachtingen voor jouw eindpresentatie. Helaas ging dat slechts goed. Dat was, maar je gaf aan dat je wat te lang had doorgewerkt en misschien niet helemaal op je best was op dat moment. Oké, kan gebeuren, niemand is perfect. Mark, je bent heel prettig in de omgang, je bent bescheiden en rustig. Je opmerkingen zijn altijd doordacht en helder geformuleerd. We zagen in jou wel een toekomstige PhD-student, maar dat zag je zelf niet zo zitten. Ik weet niet wat je nu gaat doen, maar ik ben ervan overtuigd dat je het in ieder geval goed gaat doen. Ik wil ook nog graag hier bedanken Dr. Sebastian en André Jelba en Dr. Jelba voor hun begeleiding. En het laatste wil ik jou, jouw familie en jouw vrienden feliciteren met het behaalde diploma. En ik heb nog een dingetje verder. So, hello, Konstantinos Costa. It's nice to be standing here with you today, celebrating your graduation. Looking back, I remember well when we first met in my database systems course, the master's course that you took with me, I guess more than a year ago now. And already the work that you did there really stood out with an excellent team project and excellent scores in the course itself. And after this, you continued with an independent study together with me in sports analytics, sports data analytics, which you defined and realized on your own, and also with very nice results. So, of course, after this experience, I was very happy when you decided to choose a thesis topic in my research field, data systems engineering. So again, there in your master's thesis project, you defined the problem by yourself. You actually brought it to me, together with Vigo, a local logistics company here out at the airport. So you identified this, you made the proper contacts and found the right people, and you helped create the problem. And so the problem that you ended up choosing, so dealing with unstructured and uncoordinated human resources data, which was scattered all over the company, right, is an extremely challenging and also extremely practical problem. Right? So human resources data is fundamental to any enterprise. And unfortunately, it often is just scattered here and there on people's individual devices. So in your work, you not only developed a complete end-to-end data analytics platform and data warehousing solution for this data, for this human resources analytics and Vigo, you also dug deeper and developed a novel declarative query logic, so a language for actually expressing transformations and extraction programs over this unstructured spreadsheet data. So this results not only a critical piece of this practical data platform that you developed in your thesis work and delivered to Vigo, but it's also of independent scientific interest for further study. I think it would actually make for a nice follow-up master's thesis project at the very least. So all of this took lots of creativity, lots of persistence, and of course lots and lots of hard work, trial and error to get where you ended up in the end. And in the end, you indeed did impressive work for a master's thesis. So congratulations on that. So it gives me, because for all of these reasons, it gives me great personal satisfaction to see you rewarded for this hard work. And also just reflecting on the personal side,
I really want to note that you're a very friendly, amiable, and ambitious young man. And it's a real pleasure to work with. And also the folks at Vigo have the same experience. So you're a great colleague as well. And also, on top of all this, you're the only student who has ever given me a bottle of Greek ouzo as a graduation present. I used to get beer. So, Konstantinos, Costa, I wish you the best in your next steps of your career. And I look forward to keeping in touch and following you as you grow in your professional career beyond the university. So, thanks again for a very nice collaboration. We're running out of these things. Thank you very much. John, let's first hand over this. It seems dangerous to put your diploma, so I think you should use it for other purposes. So, well, there are always moments where you have seen a student for the first time, where you can recall that you. So, if you have many students, it's sometimes hard to know this. And in your particular case, it was after a lecture where I was still speaking with students on their assignments for system validation, on whether they had their modal formulas right, and even today that is hard for me, so I had to concentrate. And all of a sudden, I heard this piano playing very loudly in this room. There are several pianos here downstairs. And at some point I thought, this is enough. I rushed out and I saw Chong sitting there, actually playing quite impressively. And of course you stopped, and that was very kind, and I could go on with my work. And then sometime later you stepped into my room and I told you, you asked me whether you could graduate, and I said, well, a little bit of apologies, but I like playing piano a little bit. I sometimes do it myself. I actually bought one recently, but I'm very bad, but then the discussion went on, and you told me that you would like to graduate, probably at the company. ASML was doing the models their systems before implementing it, and this works very well. And they had this question, namely, can we also model systems in which time plays a role? So you can then say, if I have this machine and I put a wafer in, then within 10 seconds it is guaranteed that the wafer will come back processed and well. And that is something we find still hard if it comes to the verification. Untimed systems are, well, easy is not the word, but not really problematic anymore. So the question to you was, how can you show that these systems can be verified? And actually we have an option within our tool set to do real-time verification. Does it work? And you came back, and I think the shortest answer you provided was no, it does not work. It works neatly on very small examples, but it does not work on bigger examples, certainly not on examples relevant for ASML. And then we went on and you showed that classical approaches would work better than the standard approaches that we have available, and we all know that these classical approaches still are not completely suitable. So you actually proved that it would work in the context of M2L2, and you inspired that we actually, well, I do not know the English word, but we had a PhD student with a PhD assignment, and we omkatten, what's the English word? We gave him, reassigned to him the task to actually look at real time, especially completely due to your work. So this was done. This was quite impressive, especially that you explained that things were not working. And in this way we came at the end of your master work. So at the end I still said something like this piano, and maybe I should become a little bit better. And I do not know who suggested it. I think you suggested this and said, well, why not teach you a little bit? So I said, well, I have been thinking for that about decades, because let's
try to do it. So all of a sudden the whole situation has changed. Now you come, so now and then at my home, I sit then behind the piano, then you say things like, play slower, next time do it again. It's life of a student is hard, but I do enjoy this very much. So I think this diploma is well deserved, and thank you. Congratulations. Thank you. A bit of a surprising picture here. But okay. Eugene, ni hao. Some time ago, you saw one of my master project descriptions online, and this project was on football data visualization. And then you wrote me a letter, and it read something like, "Since I myself am a super football fan, I play football quite often." I guess that's an understatement. As far as I know, you play football all the time. And then you continue, "If you like, you can check my football skills in the following YouTube link," which I did, and I found out that your skills are very good, actually, much better than mine, but it's like saying nothing, actually. And then you said something like, "Okay, it's wonderful to do a master project, which also means your personal hobby, etc., etc." Well, it was not difficult for me to decide that you could do this project. The project was actually quite ill-defined at that point in time, and after a while you came up with the problem to find Memphis, like the title says right now. And that is actually how to find a replacement player for Memphis Depay when he left PSV for Manchester United. And the data we had was the available data on 1.5 Dutch Eredivisie seasons. And with that you should be able to find a replacement for Memphis Depay. Well, you came up with some solutions to find similar players to Memphis, and to define a similarity between players based on personal preferences of the user of your tool. And that worked really well. It was a nice tool. You wrote a very good report about it, and eventually we got an invitation from PSV to talk to their experts. However, we didn't go there yet, but now you're back after 1 month in China, and after you have started your new job at TomTom, we should really make that invitation work and go and see what comes out of it. About this job at TomTom, it's clear that you are a man with a mission, because already at the start of your final project you found that job, and that was really, really quick. Eugene, it was a pleasure to work with you. You always know exactly what you want. And you're also willing to take advice when given. I will miss our meetings because they were always fun. And we did not only talk about your project, but also about mutual interests like football and also China. Before I forget, I should thank Professor Van Wijk for helping us out at certain points during the project. And then I asked my wife last night, what should I say as a last sentence to Eugene? And she said, well, you should say this. Now, there we go. 衷信祝贺荣获所修文凭，听懂吗？谢谢。呀，好吧。如果你听不懂，我可以给你这个，你自己可以看看。还有这个。谢谢。Dear Peter, this is a great moment that every student is looking forward to. And Karad, your primary supervisor, and Ihor, your primary Phillips supervisor, would have loved to celebrate this moment together with you. However, I'm very glad to take up that honor from them today. I will read out the speech prepared by Karad for you now. Peter, you followed my course on video processing in 2015 and already during class expressed an interest in a graduation project under my supervision. You worked at that time with ProDrive,
but eventually you preferred to make a move towards health technology and graduate on a project in Philips Research. You chose a tough and very broad assignment aimed at improving a video-based respiratory monitoring system. The system tried to automatically detect a person in front of a camera and from the tiny motions of the body determine the respiratory pattern of that person. This is not easy, particularly if there's motion in the scene that is not just respiration. You tried to deal better with such background motion by adding depth information from a so-called time of flight or 3D camera. Without going into too many details of your research, you did a very good job, performed a lot of experiments, and documented many, sometimes frustrating results as well. The large number of options and the limited time for reflection made you sometimes a bit insecure. We have discussed that and suggested that you may choose to speak up next time if you feel scientific quality of conclusions suffers from the sheer quantity of required experiments. Most important though, your industry supervisors were absolutely happy with your work, enthusiastic about your solid engineering skills and your high productivity, which altogether led to a very favorable evaluation of your thesis. So dear Ingenieur Peter Neholt, you have reason to be proud of your achievements. We all definitely enjoyed being your supervisors and wish you great success with your career in engineering. This is a little bit a special case because the supervisor, Alexandro Di Bugianico, cannot be here today, but he made a video message for you. So. Dear Jing, I'm very sorry that I cannot be physically present at this ceremony. I wish I could say the following words to you personally. First of all, I would like to congratulate you with your master's degree in applied mathematics. I first met you in my linear statistical models course. You were rather quiet and only rarely asked questions. However, your questions were always to the point and showed that you were working very hard to get a good understanding of what the course was about. I was therefore pleased when you approached me with the request of doing a master's project under my supervision. I found a suitable project for you with the company ENGIE, formerly Kovli JDF Suez, that I met through my involvement in the Data Science Center Eindhoven. Your task was to improve the data analysis on energy signatures of buildings. This is important to give advice to companies how to save energy costs. During the project, you impressed me by working in a very systematic way. I wish that all my students would record their progress in a similar way as you did in your notebook. Your systematic way of working also enabled you to make some valuable contributions. First of all, you managed to reorganize the data files of over 100 buildings so that ENGIE now has a clear, uniform format that is very convenient for performing statistical analysis. You also discovered a serious mistake in the simulation software of ENGIE and showed how to correct it. At a more advanced level, you managed to apply some advanced regression analysis techniques that went far beyond what you learned in my course. In this way, you were able to significantly improve upon the analysis done by ENGIE. Your approach is now being explored further by ENGIE since the company wishes to use your approach in a commercial product. I truly enjoyed working with you during your master's project. You were always well prepared for our meetings. Working at the company was not always easy for you, since your company supervisors had to work very hard to deliver new products and therefore frequently had little time to work with you. I admire the way you handle this in a professional way. I'm also very pleased to see your personal development. You're open to advice from other people and work hard to improve yourself. We could clearly see the results of this attitude in the enormous progress you made in giving presentations. This was also clear in the excellent performance during the oral defense of your master's project. To conclude, I wish you good luck in your further career. I'm confident that with your talents and the ability to continuously improve yourself, you will achieve your personal goals. On behalf of Dr. Di Bugianico, please, your diploma and this present. Hey, thank you. It was really a great pleasure
to hear so many kind words of your supervisor about your work, but also about you as a person. I believe the supervisor did a great job. You agree? Yes? Good. No, you did a great job. That's what I hear. Dear graduates, an important theme of this university is dream and dare. And I hope that based on what you have learned here, this will allow you to realize your dreams. And so now we move to another part of this formal meeting. As the departments of mathematics and computer science, we are really blessed with a very active study association, GEWIS. It's a very important and a very positive force in our department, and often a home for our students. Therefore, it is really a pleasure to invite now the chair of GEWIS, Leroy Visser, to give his speech. Leroy, where are you? There. I give the floor to you. Thank you very much for this wonderful introduction. Dear ladies, gentlemen, students, family members, and all other attendees, let me start by stating that I'm incredibly happy to see the joy and the smile on the face of every one of you. Receiving a master's degree in mathematics or computer science is something you can be proud of. But not only you can be proud of that, also your friends, your family members, and also me. In the name of GEWIS, I'm extremely proud of you. It's an honor to receive your degree. It's something you have worked hard for in the past few years, and only a small percentage of the population is willing to achieve this. All candidates receiving a diploma today have the experience of working together with many different cultures. Something which is important for our department and is an asset to everyone's personal development. GEWIS is also quite busy exploring new cultures. We do this by visiting other countries, for instance, during a study trip. Last year we went to India, and there we had a big culture shock ourselves. By visiting other cultures, we also know that it's very important. We now know how to work together with people from India because we have experienced this. And I hope many of you have experienced the same culture shock here at the Netherlands when you come from abroad. And I hope you have learned from this. Dear ladies, dear gentlemen, there's only one thing left for me to say, and that's to congratulate you all again for this wonderful achievement. May this only be a stimulus for the rest of your life, that you may achieve everything you want to achieve. Thank you very much. Thank you very much, Leroy. Dear Masters of Science graduates, we almost came to the end of this graduation event. However, before we can officially close the meeting, I want to share, and I need to share actually, some lines from our Eindhoven Conduct for Scientific Practice with you. And I will read them. Please note that the scientific degree of Master of Science involves duties as well as rights. As a holder of this degree, you're committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, and independence. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code derived from it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. And you are committed to the ethical codes for research and design involving humans and animals.
After having said this, dear graduates, on behalf of both the Department of Computer Science and Mathematics and the Eindhoven University of Technology, I want to congratulate you, your family, your friends, and I wish you every success and fortune in your future careers. And I hope you will realize your dreams. The university likes to keep in touch with its graduates, and that's why we ask you to register in AlumniNet and become a member of one of our alumni associations. It would be great to see you now and then. And more detailed information about this membership can be found in the letter enclosed. Ladies and gentlemen, in a few minutes, outside this room, you will have the opportunity to congratulate your family and your friends that just got their degree. And that reception will take place in the Senate Hall of the auditorium next door. And I want to let you know that you can also find a link to pictures of today, including a video recording. And I really hope that you will enjoy the remainder of the celebration and the reception. And please to leave through that door at that side. And in a second, I want to ask the candidates to form a line to allow your supervisors to congratulate you and shake hands. And after that, please leave through that door for a photo shoot that will take place at the stairs of the auditorium. Ladies and gentlemen, thank you all for your presence. And I hope you will enjoy the reception and wish you already a very Merry Christmas, very nice holidays. And of course, I wish you a safe trip home. Hereby, I close the official session. Thank you very much.